Co-founders are necessary if you have an idea and if you think you can build it, then you should just start building it. Cultural difference. You can have this. We have the same app, but Nepal আমার এই প্রবলেমটা নাই, বাংলাদেশের প্রবলেমটা আছে। বাংলাদেশের প্রবলেম চেষ্টা করলেও থামাতে পারতেছি না, নেপাল এটা প্রথম থেকেই নেই। So your bar has to be really really high for other investors to be interested. You don't need to wait for a co-founder. যেটা হয় অনেক সময় যে মানুষজন হচ্ছে তোমার সাকসেস দেখে তখন they want to come in and they're like, oh, I want to partner with you. I would look at companies who have international footprint. Burnout অথবা টায়ার্ড হয়ে যাও যেটাই বলো, মোটিভেশন হারিয়ে যাও যেটাই বলো, এর মধ্যেও কাজ করে যেতে হবে. Definitely. So, discipline will take you places where motivation will not. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে ওয়েলকাম করছি ইন্টারেক্টিভ আড্ডার তৃতীয় এপিসোডে। ইন্টারেক্টিভ আড্ডায় আমরা মূলত ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস, বিজনেস গ্রোথ এবং টেক ইন্ডাস্ট্রির নানান খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। সাথে থাকছি আমি হোস্ট হিসাবে রেয়ারাল সামির, ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও অফ ইন্টারেক্টিভ কেয়ারস। আজকের এই এপিসোডে আমরা এমন একজনকে নিয়ে হাজির হয়েছি যাকে দেখে অসংখ্য স্টার্ট আপ ফাউন্ডার তাদের নিজেদের স্টার্ট আপ জার্নি শুরু করে। ইভেন আমি নিজেও তার গল্পে ইন্সপায়ার্ড হয়ে শুরু করেছি আমার নিজের স্টার্ট আপ জার্নি। He is none other than the founder and former CEO of Pathao and the CEO of Wind.app, Hussain Elius Bhai. Elius Bhai, কেমন আছেন? ভালোই আছি আজকে। সো এখন কি নিয়ে বিজি আছেন? আজকাল উইন্ড নিয়ে বিজি আছি। হ্যাঁ, ইট ইজ স্টিল আ নিউ ভেঞ্চার, সো উই আর স্টিল ট্রাইং টু ওয়ার্ক থ্রু দ্য ইনিশিয়াল প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট এর জিনিসপত্র নিয়ে, বাট আই বিন ওয়ার্কিং অন ইট ফর দ্য লাস্ট 2 years and আস্তে আস্তে কিছু ট্র্যাকশন আসছে, সো ফিলস গুড। দ্যাটস গ্রেট টু হেয়ার। সো আমার মনে আছে ব্যাক ইন 2018 যখন আমরা ঢাকাতে ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে অনেক বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড থাকতাম, ওই জায়গা থেকে এখনকার যে জার্নিটা, পাঠাও ওয়ার্ডটা এখন বর্তমানে আমাদের লাইফে ভার্ব হয়ে গিয়েছে। সো এই যে জার্নিটা একটা বিশাল ট্রানজিশন, আপনাদের ইনিশিয়াল ডেজ অ্যান্ড প্ল্যানিংগুলো কীভাবে হয়েছিল? Well, we didn't know that we would be here, first of all, right? Pathao started off as a courier company, and courier is still a very big part of Pathao. আমরা বাংলাদেশে যত ই-কমার্স, যত ডেলিভারি হয়, হ্যাঁ, a large part of it is actually fulfilled by Pathao. আমরা হচ্ছে সেই প্রোডাক্টগুলো ডেলিভারি করি এবং সেটার ক্যাশ কালেকশনও করে থাকি। So that was how we started, and eventually we realized that যে আচ্ছা আমার যে কয়েকটা বাইক আছে that are doing deliveries, most of the deliveries happen during the daytime, right, between 12 o'clock or to 5 o'clock. And I was thinking যে আচ্ছা সকালবেলার যে টাইমটা, সকাল 8টা থেকে 12টা or 5টার পর থেকে, তখন হচ্ছে আমার ড্রাইভাররা was very underutilized. What can I do more with them? And the idea came, okay, there is a efficiency that I can unlock if I just instead of doing packages, because তখন সবাই বাসাতে থাকে যখন আমরা প্যাকেজ ডেলিভারি করি, what if যখন তারা বাসায় যাচ্ছে or আসছে, how can we actually help those people? Can we carry not just packages, can we carry people? And that was the idea that led Pathao Rides, and that became, because that was a category that we created, it became a verb. So we're very proud of that, but it was not planned, it just happened. দ্য স্টোরি ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। সো আমি যখন পাঠাওয়ের এই আর্লিয়ার স্টোরিগুলো শুনতাম, আমি নিজে আসলে মুগ্ধ হতাম। কিন্তু যখন আমরা স্টার্ট আপ শুরু করি, আমাদের আশেপাশে অনেকের মাথায় কিন্তু অনেক ধরনের আইডিয়া ঘুরে। সো কোন আইডিয়াটা নিয়ে আসলে আমাকে কাজ করতে হবে, কোনটার আসলে মার্কেট অনেক বড়, সো এই আইডিয়া ভ্যালিডেশনটা আসলে একটা ফাউন্ডারের কীভাবে করা উচিত? Well, look, I think the ideas should be something that you want to solve. হ্যাঁ, এখন obviously if there is a list of ideas you can create, হ্যাঁ, you and I, আমরা দুজন মিলে হয়তো একসাথে 20টা আইডিয়া আমরা বের করে ফেলতে পারবো, ডেফিনেটলি। but between after every idea we have to spend 5, 6, 10 years of our lives minimum just to get that off the ground. And if that is an idea that you don't like, that you don't love, that you haven't faced that problem, you're probably not going to give it a lot of energy, right? So number one thing is you have to solve something that you care a lot about. So for me, I used to live in Komolapur and my university was in north south, so Boshundharate,
and I also had an office. এখানে গিয়ে কাজ করতাম, that was in Uttara. So turned out that between 3 to 5 hours of every day I was spending on the road. Yeah. And তখন তো জাস্ট বাসেই চলাফেরা করতাম. And I used to see that, hey, these bikes ফাঁক ফোকর দিয়ে চলে যেতেছে. And so that was sort of a problem. And 2017 and 18 problem was even bigger than what today is, because এখন হচ্ছে সব ফ্লাইওভারগুলো দাঁড়ায় গেছে. Yes, ভাই. হ্যাঁ, তখন ফ্লাইওভার্স were under construction. So Rampura More, Malibag More, Mogbazar More, it was always very, very busy. And what I used to do is, যখন একখান থেকে একখান যেতাম, it was easier to get down from the bus, কিছু আগায় হেঁটে আবার ধরো রামপুরার বিটিভি স্টেশনের সামনে থেকে আরেকটা বাস ধরে আবার একটু দূর যেতে হতো, আবার সেম গেট ডাউন অ্যাট মালিবাগ, হ্যাঁ, আবার একটু সামনে হেঁটে আবার একটা বাসে উঠতে হতো. সো ইট ওয়াজ ভেরি টেরিয়াস. So that was a problem that I cared about. Like, hey, traffic is a very, very big problem for me, and it seems obvious. Okay, bikes can cut through the traffic, and I had a logistics company. I was like, oh, I had bikes. So it was like all of those 3 or 4 things together that formed what Pathao is, right? So, the question was around idea validation, and I would say that, make it a problem, have a problem that you can solve, you want to solve. And number 2 is, how many people are having this problem, right? If it's if it's just you, then it doesn't really matter. If it's, let's say, just like Gulshan Bonani crowd, also doesn't really matter, because it's still a small cohort. Yeah. So the problem has to be big enough, has to be faced by so many people, that it would make that problem solving a scalable thing. Right? So those are the 2 things that I would point to. থ্যাংকস ফর দ্য নাইস এক্সপ্লেনেশন ভাই, বিকজ আমিও দেখি যখন আমরা ইন্টারেক্টিভ কেয়ার্স থেকে ডিফারেন্ট সেমিনার্স বা ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ করি, তখন এই ধরনের কোশ্চেনগুলো প্রায়ই পাই যে আমার মাথায় এই আইডিয়াটা আছে, আমার কি শুরু করা উচিত কি না. সো এই 2টা পয়েন্ট ডেফিনেটলি অনেক বেশি ভ্যালিডেট করে যে কোনো একটা আইডিয়াকে. কিন্তু ধরেন কোনো একটা ফাউন্ডার সে আইডিয়া ভ্যালিডেট করে ফেললো, এরপরে তার যে নেক্সট স্টেপটা, তাকে কো ফাউন্ডার খুঁজতে হয়. সো আমি মনে করি বাংলাদেশে আসলে যখন আমরা স্টার্ট আপ করি, তখন দেয়ার আর লটস অফ প্রবলেমস অ্যান্ড স্ট্রাগলস. এর মধ্যে আসলে একটা রাইট কো ফাউন্ডার খুঁজে পাওয়া, দিস ইজ আ ভেরি বিগ প্রবলেম. এবং এখানে আপনার কি মনে হয়, আপনাদের ইনিশিয়াল জার্নিটা কেমন ছিল, কিভাবে আপনি আপনার কো ফাউন্ডারদের সাথে মিট করলেন, এবং আপনার কি মনে হয় ফিউচার ফাউন্ডার্সদের কো ফাউন্ডার সিলেকশনের ক্ষেত্রে কোন ব্যাপারগুলো মাথায় রাখা উচিত? Well, the common একটা saying আছে that for startups you should have a co-founder. Yeah. Right? And that is generally true, right? You need someone to build something and someone to sell something, right? That's the 2 skill set. Hey, now, the same person can have both of the skill set, or you have 2 people to have the same skill set, different skill set, sorry. Either way, I don't think co-founders are necessary. If you have an idea and if you think you can build it, then you should just start building it. Right? Yeah. You don't need to wait for a co-founder. যেটা হয় অনেক সময় যে মানুষজন হচ্ছে তোমার সাকসেস দেখে, তখন they want to come in and they're like, oh, I want to partner with you, right? And then you have a lot more people who are actually interested in that same problem. So I would say, don't wait for a co-founder, right? If you just want to build something, just build it. And co-founders will come in, right? Definitely. Or partners will come in, right? Co-founders, I'm just going to partners. They will come in because, it takes a lot of people to make a startup successful. So don't get too hung up on having a co-founder কোথায় খুঁজবো, কেমনে পাবো, কার স্কিলসের এরকম, আমার স্কিলসের এরকম. It's like too much thinking. Just build it, just build something small if necessary and get it out to the market. হঠাৎ করে দেখো যে মানুষজনই শেষ করছে. ইয়া দ্যাটস ভেরি ট্রু. এবং এটাই হয় আসলে, মানে হঠাৎ করে শুরু করার পর যখন ট্র্যাকশন ভালো আসতে থাকে অ্যান্ড থিংস আর গোয়িং ওয়েল, সো তখন দেখা যায় যে
চারপাশের অনেক সাপোর্ট পাওয়া যায় অ্যান্ড ওখান থেকে আসলে কোফাউন্ডার চলে আসতে পারে ডেফিনেটলি। কিন্তু আমার একটা কোশ্চেন আছে যে আর্লি স্টেজ কোম্পানিগুলোতে যে ইনিশিয়াল হায়ারিংগুলো, ওই ইনিশিয়াল হায়ারিংগুলো খুবই ক্রুশাল হয়। সো এবং মোস্টলি আমাদের সোসাইটিতে বাংলাদেশি ট্যালেন্টরা তারা কিন্তু স্টার্ট আপে খুব একটা ইন্টারেস্টেড থাকছে না ক্যারিয়ার করার জন্য, বিকজ স্যালারি, বেনিফিটস, ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস, মোটিভেশন সব জায়গা থেকেই কিন্তু আসলে আর্লি স্টেজ কোম্পানিগুলোতে ইটস টাফ টু হায়ার। সো সেক্ষেত্রে আপনারা পাঠাওতে ইনিশিয়াল ডেইজে হাউ ইউ গ্যাস ডিড ইট? I would say that, it comes from a personal network, right? Your first employees are usually your friends. Yeah, Because, if your friends don't trust you, why will some stranger trust you? definitely. Right? So, প্রথম দিকে কাজগুলো হয় কারণ একটু জোড়াতালি দিয়ে যে হ্যাঁ দোস্ত তুই আস একটু হেল্প কর আমাকে, হ্যাঁ I'll pay you X, I can't pay you Y, but will do this, all of that একটু কনভিন্স করে করে মানুষজনকে আনতে হয়। হ্যাঁ, beyond that it's also just meeting a lot of people, right? You have to meet more people, you have to sell your ideas constantly to everyone you meet. Not everyone will be interested to come and work with you, but some of them will be. It's just like, anything else, just like selling a product, right? You're selling an idea. You're selling an idea to people. And you have to motivate them, you have to make it interesting for them to come and work with you. It's a slow process, but it is an effective process. The kind of people that you need in an early stage startups are, I don't know what the good word for it, but they need to be like animals, right? Yeah. They need to, make work a part of their identity. And that is something that is necessary. যারা তোমার হলো এমএনসিতে কাজ করতেছে, যারা হচ্ছে একটা প্রপার জব করতেছে, they are also not the right type to come in and work in a startup. So even if you get them, I'm not sure they're going to perform well. Definitely. There are a certain type of people who will not go and work with other jobs, right? Who will not go and join an MNC because they want to do something impactful. They want to do something exciting. They want to do something that our idea they like as well, right? And A, they're your friends. B, they're people that you will meet as you're building it, right? So also, just keep just pushing it, right? Just pushing your idea around people more. Yes, Bhai. So, yeah, definitely. I also agree with this. Even আমাদের ইন্টারেক্টিভ কেয়ারসেও আর্লি ডেইজে দেয়ার ওয়ার সাম পিপল যারা দেখা যেত যে একেবারে ভোরে সবার আগে আসতো এবং রাত 10টা-11টা পর্যন্ত কাজ করতো এবং দে হ্যাভ গিভেন দেয়ার বেস্ট অ্যান্ড এই ধরনের মানুষগুলো আসলে স্টার্ট আপের জন্য দরকার, বাট ইটস রেয়ার টু ফাইন্ড দিস কাইন্ড অফ পিপল। It's very rare, but once you find them, then you just have to keep them. Yeah. যে কিছু কিছু মানুষ আছে, I found that sometimes the lowest salaried people works the most and the hardest and the best quality. Yeah. Right? That is something that I've seen in both of my ventures and even now. So yeah, it's crazy. Like people sometimes who want more money, they don't perform that well, which is weird, but at least my experience says that is how it works. ইয়া ভাই, বাট ভাই আমার কাছে একটা কিউরিয়াসিটি আছে, সেটা হচ্ছে যে ধরেন ফ্রম 5 পিপল টু 50 পিপল, দেন 50 পিপল টু 100 পিপল, 100 পিপল টু 150 পিপল, এই যে ট্রানজিশনটা আপনাদের ছিল পাঠাওতে, সো হাউ ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড কীভাবে আসলে এই ট্রানজিশনগুলো হয়েছে লাইক টিম বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যান্ড ওভারঅল ভেঞ্চার বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে? Oh, that was very crazy because Pathao is one of those exceptions. We didn't have to push the product into the market sort of pulled the product out of us. When we actually started rides, we were growing maybe 5-10% a week. That's crazy. Because most people struggle to grow 20% a month. We're growing on a weekly basis that much, and that was consistently for a period of months. Hiring প্রথম দিকে the team was very tight, right? Because before we got that traction, we had to actually work really hard on ওই আইডিয়াটা মার্কেটে নিয়ে ফার্স্ট 5 জন 10 জন 20 জন কাস্টমার কাছে নিয়ে যাওয়া। When the customers started talking to each other and then they are the ones who started to promote this product that hey,
আমি আজকে তাড়াতাড়ি আসতে পারছি বিকজ অফ পাঠাও আই ডিডন্ট টেক আ বাইক বিকজ দিস ওয়াজ ফাস্টার অ্যান্ড উই হ্যাড আ ভেরি ইউনিক ভ্যালু প্রপোজিশন নো ওয়ান এট দ্যাট টাইম হ্যাড দিস হ্যাঁ উই ওয়ার অ্যাকচুয়ালি সেভিং পিপল টাইম অ্যান্ড মানি yeah. হ্যাঁ দে ওয়ার অন সামথিং দ্যাট দে ওয়ার অলরেডি ডুইং রাইট পাঠানো ইউজ করলে তারা বাস ইউজ করতো বাস ওয়াজ চিপার বাট বাস এক্সপিরিয়েন্স ইজ ভেরি ব্যাড রাইট অনেক ঠেলাঠেলি হয় it gets very messy. CNG is twice, maybe thrice as expensive. Cars was even more expensive. So you have something that will save you time and money, and market pull that product out of us. So প্রথম দিকে 5 জন তারপরে খুব কুইকলি এটা 10 জন 20 জন 50 জন 100 জন last Pathao still has around over 2,000 people working on it right now, right? Just office with excluding drivers. So it is extremely difficult in managing culture when the company is growing. When you're onboarding, let's say 10 people a week, like there's a point after which I started, not remembering most people's name. I stopped caring about jara join korche tader namo ki because I know I would forget them. So it was very difficult, and I wouldn't say we did it the right way most of the time, but eventually we got around to it, right? Again, like you need that initial core team jara hocche people er structure ta thik korbe tara arrange korbe all of that, and just take help whenever you can. Once you are a certain size, you need to start bringing in more professionals, right? You need to start bringing in people from other companies who have done things like this, that are HR policy platform age baniyeche, and those do help. But again, like not a lot of startups in Bangladesh, startup culture to dhore rakha is very difficult. At this point, I think Pathao culture is more of a big tech culture rather than a startup culture. ইয়েস ভাই, আমারও আসলে মনে আছে ব্যাক ইন 2018 আমি ডেইলি 5 থেকে 6টা টিউশন করাতাম অ্যান্ড ইন ডিফারেন্ট এরিয়াজ অফ ঢাকা সিটি। সো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আমি পাঠাও ইউজ করেই যাইতাম। সো দেখা গেছে যে আমারই ডেইলি 7 থেকে 8 বার পাঠাও ইউজ করা হতো। সো ওই টাইমের যে এক্সপিরিয়েন্সটা, ইট ওয়াজ ফেনোমেনাল, অ্যান্ড ওই সময় থেকেই আই ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজড টু সি দ্য গ্রোথ জার্নি অফ পাঠাও। অ্যান্ড প্রবাবলি ওই সময় আপনাদের সিরিজে ফান্ডিংটারও নিউজ এসেছিল ব্যাক ইন 2018, অ্যান্ড আই ওয়াচড ইউর ইন্টারভিউ ইন CNN। সো ওইটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিলো, অ্যান্ড ওই সময় থেকেই আমার একটা ড্রিম ছিল যে আমিও আসলে নিজের একটা স্টার্ট আপ করবো আর কি। সো ওই সময়টাতে আসলে আমি মনে করি যে শুধুমাত্র আমি না, আমার চারপাশে আরও যারা আমার বয়সী ছিল, পাঠাও আসলে অনেককেই ইন্সপায়ার করেছে। এই ইকোসিস্টেমের আসলে অনেকেই পাঠাওকে দেখেই আসলে স্টার্ট আপ জার্নি শুরু করে, এটাই আমার মনে হয়। সো আমার আরও একটা কোশ্চেন আছে, লাইক আপনারা হচ্ছে যখন পাঠাওটা শুরু করলেন, সো ওই সময় আসলে at first you started with Pathao Courier, then you got into Pathao Rides, and then you started Pathao Foods. So এই যে একটার পরে একটা আপনারা মানে ডিফারেন্ট ভেঞ্চারের দিকে যাচ্ছিলেন, সো এটা আপনারা আসলে কিভাবে করলেন, and what made you think to do this? So a factor of this was really what the market is, right? You have to understand that Bangladesh market is not a very big market. We think, and we have been trained to think from different sources that Bangladesh, 8th largest country in the world, 160 million people, has so much opportunities, so many people, সবাই যদি একটু করে টাকা দেয় অনেক বড় হয়ে যাবে, all of that, right? But reality is not like that. Reality is that let's say Dhaka has 20 million people, of which a lot of them are what I consider, or what I say, they're invisible people, right? The rickshawalas, the buas, the CNG drivers. Amra kintu, and I feel bad saying it, but sometimes we don't even consider them people, right? We just see them in the road and we don't really see them. Then you have this class who are earning more than, let's say, 30,000, 40,000 taka, which is a much smaller group of people. They are the ones who will actually have at least a smartphone and actually probably the intent to buy this service, which was transportation. Anyone who gets
salaries less than 30,000 taka, they won't probably be able to even afford Pathao ride, even though they're cheap. So ওইখান থেকে তুমি যদি আসো, then you're like, oh, okay, market is actually not very big, right? How many outside of Dhaka, then you have Chittagong. হ্যাঁ, চিটাগংয়ে এটার এই ডেমোগ্রাফিটা আরও ছোটো। তারপর আর কি আছে, সিলেট, খুলনা, and also like more and more smaller population. So the actual market size in Bangladesh is not as big as people think. It is not a factor of the population. It's just a factor of purchasing power. So the idea then we came up with is that, acha, jodi, if people aren't, if there is a maximum cap on growth, then there's two things that we can do, right? One is we have to get more orders, right? Bigger basket sizes. So so after Pathao Food, we started the single Pathao Mart, which didn't really work out. We tried a bunch of other things as well, with the express intention, hey, we are acquiring these customers through rides. It asks because they are getting cheap rides. We don't really make much money on it, but can we upsell them? Can we add more and more services so that the basket size becomes bigger and bigger per user, and then we make more money? So that was sort of the intention behind also like launching a lot of different things. ইয়েস ভাই, আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাই, আপনার পাঠাও শুরু করার আগে ডিড ইউ হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ ভেঞ্চার যেটা আসলে আপনাকে এই পাঠাওয়ের জার্নিটাতে ওভারঅলি হেল্প করেছে? So, there's a common saying in startups that 1 in 10 startups succeed. Yeah. And I knew that I wanted to do a startup. So my idea was that, hey, I want to start 10 different things, right? So I started a bunch of different companies with the express intention যে আমি এটা 3 মাস ধরে করব। হ্যাঁ, I'll try to do it. If it has traction, I'll try to scale it. If it doesn't have traction, I'll shut it down. Yeah, so yes, I had like 6 or 7 different projects that I had started and then shut down. Pathao was one of those 6 or 7, right? It's the one that worked, so we kind of stuck around with it. But yeah, we knew prothom thekei je, you have to have a high tolerance of failure. You can't get married to an idea. So you have to keep pushing different things. You have to try different things until something works. ইয়েস ভাই, সো ওই আইডিয়াগুলোর মধ্যে কোনটা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং ছিল, যে আইডিয়াগুলো নিয়ে আপনি কাজ করেছিলেন পাঠাও শুরু করার আগে? Oh, well, a couple. We tried something called Call Spring, which was a missed call alert service. Oh, that's really nice. এখন again, like it's 2016, per minute call is 4 taka per minute, right? This is like before Bangla Link-er craziness. Yeah, so we just gave a number out and people would call it. It would automatically call the kete. We'd call them back with some sort of marketing message. That got converted later on into a way to take surveys. হ্যাঁ, ধরো হচ্ছে অনেক গার্মেন্টস ওয়ার্কার আছে যাদের সার্ভে নিতে হতো, বাট what we do is we just give them a robocall and then they would have to answer 1, 2, 3, how's their work experiences, etc., etc. So that was very interesting. We had something called we had a shuttle service as well. We basically rented out a micro van and বাসের মতো করে different স্টপেজে মানুষ নিতাম, ড্রপ করতাম. We had something called Jabin, which was sort of a CNG ride sharing service but with dumb phones. And the way that would work is we'd give the CNG drivers a key ring. Key ring এর মধ্যে 5টা নাম্বার ছিল। হ্যাঁ, যে তুমি এই নাম্বারে কল করো, একটা লেখা ছিল বনানী, গুলশান, ধানমন্ডি, মিরপুর, মতিঝিল, এরকম করে 5-6টা নাম্বার ছিল। সো if you are in a certain area, the drivers were encouraged যে তুমি এখন এই নাম্বারে কল করবা। যখন বনানী নাম্বারে কল করলো, লাইন কেটে দিছে, সো ড্রাইভারের কোনো চার্জ নেওয়া হয় নাই, but that would appear in the jabin.co dashboard website, and the customers were expected to go to that page, find a CNG driver from there and call them, right? So we hacked a way
to do CNG ride sharing with dumb phones basically. Yeah, but that also did not really work out. So, but AJ, we were always trying to do something with transportation, and you could see that okay, একটা টেকনোলজি এখানে ইউজ করলাম, একে একটু মডিফাই করে আরেকটা কিছুতে অ্যাপ্লাই করে আরও কিছু কি করা যায় নাকি। হ্যাঁ, সো এই ধরনের কিছু অ্যাটেম্প ছিল। So that was a lot of fun because we were doing a lot of this experimentation, and we took that culture into Pathao as well because even Pathao Ride, Smart, Food, etc. It was always like starting something within the Pathao ecosystem. অ্যান্ড ভাই এখন আপনি যে কারেন্টলি Wind.app নিয়ে কাজ করছেন, এই আইডিয়াটা আপনার মাথায় কীভাবে আসলো, অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য ট্রানজিশন ফ্রম Pathao টু Wind.app? Yeah, so during COVID of 2020 lockdown, তখন তো মানে পাঠা বেশি চলতেছিল না because most of the everything was shut down except courier. Courier was doing exceptionally well at that market, but I had a lot of free time because সবাই বাসায় আছে, আমিও বাসায় এখন বসে আছি, and I needed to do something new, so I started delving deeper into Web3. And I realized that while there are certain elements of Web3 which is not good, but the technology is real, right? It is something that is very exciting and it does solve a major problem, but no one sort of, let's say, built a PayPal but on Web3 rails. And I was like, hey, let me do it. I'll do it, right? So I started researching more and more into the different technologies of Web3. I just spent a lot of hours on Twitter talking with other Web3 founders, other investors, and I realized that hey, there is probably a market. There is a certain advantage that a Web3 quote-unquote banking can solve that traditional banking can't solve. And I liked that idea so much that I was like, okay, you know what? I need to do this now. Yeah, I cannot do this as a part of Pathao because this has to be something more international, something global at scale. So I made that tough decision. Okay, you know what? I have to leave Pathao because I have this other idea which I think is can be a lot bigger and probably a lot more impactful. অ্যান্ড ভাই আপনারা তো Wind.app থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে লার্জেস্ট প্রিসিড রাউন্ড রেজ করেছেন লাস্ট ইয়ারে। সো হাউ ওয়াজ দ্য জার্নি অন দ্যাট ফান্ডিং রাউন্ড ফ্রম বিং আ Pathao ফাউন্ডার টু Wind.app ফাউন্ডার, অ্যান্ড নাও ইউ আর বিল্ডিং ফর গ্লোবাল মার্কেট? It was an interesting experience because honestly, like when I was trying to raise money for Pathao, it was very, very, very difficult, right? Like hundreds of rejections, and yeah, it was crazy. And we were lucky because to even have investors who would know where Bangladesh is on the map. একবার এরকম হয়েছিল যে আমি একটু হংকংয়ে গেছিলাম to meet with a large Chinese conglomerate who everyone knows. And they accepted the meeting. I went there and they're like, oh, you're from Bangladesh. কই জানি Bangladesh? And then they had looked up Bangladesh on Wikipedia and I was like, এটা বাংলাদেশ জানেও না কোথায়, এটা তো টাকা দিবে না জীবনে, right? No one's going to give you koti taka if they don't know where your country is, what the problem you're solving for, right? Compared to that, when I tried to raise for Wind, so what two things changed, right? Number one is that I was building for a bigger market, right? My market is the world, right? It's cross-border payments. Number two is by this time I'm a successful quote-unquote founder, right? একটা বড় একটা ভেঞ্চার ক্রিয়েট করে ফেলছি অলরেডি, সো ইনভেস্টার্স ওয়ার আ লট মোর কিন যে ওকে, ইউ নো হোয়াট, দিস গাই হ্যাজ অলরেডি ক্রিয়েটেড সামথিং বিগ, I will fund him because he has already done something and the market is much bigger. So those two things meant that raising for Wind was actually much, much easier than raising for Pathao was. And I'd say that, part 1B is that we did not try to approach this as a Bangladeshi company. We have a team in Bangladesh. I am Bangladeshi, but we pitch it as a Southeast Asian, as a worldwide global company, right? We have our headquarters elsewhere and that's how we do it, right? So a lot of it is branding, a lot of it is just, making sure that product succeeds. I wouldn't say that, you can
or anyone else can say that, hey, I want to build a global company day one, but also if they don't have that background, maybe investors won't be as willing to give them money from day one, right? ওকে ভাই, থ্যাঙ্কস ফর দ্য নাইস স্টোরি। ফান্ডরেজিংয়ের কথা যখন চলেই আসলো, আমরা সবাই জানি যে লাইক যদি স্টার্ট আপ রিলেটেড কনভারসেশন হয়, ইকোসিস্টেমের কথাবার্তা হয়, সবচেয়ে কমন টপিক হচ্ছে ফান্ডরেজিং। অ্যান্ড এই এখনকার মার্কেটে ফান্ডরেজিং ইজ আ ভেরি চ্যালেঞ্জিং থিং, স্পেশালি ফর বাংলাদেশি মার্কেট। আপনি যে এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করলেন, এই এক্সপিরিয়েন্সের সাথে আমিও লাইক অলওয়েজ এই সেম এক্সপিরিয়েন্স ফেস করি। যখন আমি সিঙ্গাপুরে যাই কিংবা ইন্দোনেশিয়াতে যাই, কোনো একটা সামিটে যাই কিংবা কোনো একটা পিচ কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করি, লাইক অলওয়েজ সেম থিং, উই ডোন্ট ইনভেস্ট ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইজ আউট অফ দ্য ম্যান্ডেট। সো এই যেই ফান্ডরেজিং চ্যালেঞ্জেস, বাট ওই চ্যালেঞ্জেস ওই জায়গাটায় যাওয়ার আগে আমরা আসলে কিছু বেসিক্স নিয়ে কথা বলতে চাই। লাইক শুরুতে যখন আপনারা পাঠাওয়ের জন্য ফান্ডরেজিং করলেন, বা ওই সময়ের আসলে লাইক আপনাদের অ্যাপ্রোচগুলো কেমন ছিল, কোন কোন স্ট্র্যাটেজি আপনারা ফলো করেছেন, এবং এখনকার দিনে যারা আর্লি স্টেজ ফাউন্ডার আছে, যারা প্রিসিড থেকে আসলে কাজ করা শুরু করছে, সো তাদের ক্ষেত্রে আসলে কোন স্ট্র্যাটেজি মেনে আসলে চলা উচিত? কারণ ব্যাক ইন 2020 অর 2019 দ্য সিনারিও ওয়াজ ডিফারেন্ট, অ্যান্ড 2024 দ্য সিনারিও ইজ ডিফারেন্ট। সো এখনকার দিনে আসলে কোন স্ট্র্যাটেজিগুলো মাথায় রাখা উচিত? Good question. I would say that it's actually become more difficult to raise money, right? So because of a couple of reasons, right? Back in 2016-17, there were no other startups. Pathao was probably the first proper startup that came out of Bangladesh. And our business model was very similar to Gojek or Grab, which was also very successful in other Southeast Asian markets. So when we would go to these investors in Singapore or Hong Kong, we'd say that, hey, we're building a Gojek but for Bangladesh. They'd understand. They're like, oh, Gojek, অনেক বড় কোম্পানি। হ্যাঁ, ইন ইন্দোনেশিয়ার মানুষজন হচ্ছে 250 million, Bangladesh is 160 million, maybe it's going to be half as big as Indonesia. There is some like pattern matching that happens with the investors' brains. যেহেতু এটা এখানে সাকসেসফুল আছে, এটা এখানে সাকসেসফুল হতে পারে, therefore I'm going to invest, right? The reason it's more difficult now is that 5-6-7 years later, none of these startups, not just Pathao, also others, has actually had a proper exit, right? এখন ইনভেস্টাররা তোমার টাকা দিচ্ছে, they may be long term, but they expect some form of return within the 7 to 10 year period. And in the last 7 to 10 years, no company from Bangladesh has actually had an exit. So now when you go to the same people, right, they're like, oh, Bangladesh, great country, but ওখান থেকে কোনো এক্সিট আসতেছে না, রাইট? প্রবলেম্যাটিক। if যেহেতু they haven't made money already, now it's becoming harder for other people to raise if they go to the same investors, right? Which kind of makes sense. So what I try to tell people now is that look outside of Bangladesh. Don't think of yourself as a Bangladeshi company, because এই প্রবলেমটা আছে এবং এই প্রবলেমটা যাবে না, এটার কোনো সলিউশন নাই unless there are some big exits, right? Companies like Bikash, Pathao, ShopUp, Sheva, Chalda, the first round of like startups, right? এগুলো বলবো যে একদম প্রথম দিকের, unless these guys have exits, you can tell your investors how you get exit. So harder to do. So position yourself not as a Bangladeshi company, as something else. Like if I could turn back time, one of the mistakes that I made without obviously knowing about it is we went from Bangladesh and then we went into Nepal, but we did not go into, let's say, India, right? Which is an even bigger market. Or we did not have a head office in Singapore. We always consider ourselves a Bangladeshi company. And, there was a bit of pride in it. We're moving Bangladesh forward, etc. But the global capital markets do not really care as much about Bangladesh. So, you have to, I only try to say that, hey, you have to build an international business, especially if you're a startup. If you're a bootstrap company, you're fine. But if you're a startup, you should go after an international clientele.
আমি যখন পাঠাও নিয়ে রিসার্চ করছিলাম সো এই কোশ্চেনটা আমার মাথায় আসছিল যখন পাঠাও বাংলাদেশ থেকে নেপালে এক্সপ্যান্ড করলো বাট ওয়াই ডোন্ট ইউ গ্যাস ট্রাই অন ইন্ডিয়ান মার্কেট বিকজ ইন্ডিয়া ইজ মাচ মোর বিগার অ্যান্ড দ্য ট্যাম উড বি মাচ মোর বিগার অ্যান্ড ইট উড বি ইজিয়ার ফর পাঠাও টু রেজ ফান্ডস Well, the thing is, 2018 is not 2024. Yeah. 2018, it was very easy for ride-sharing companies to raise money. In 2024, things are different because now you already have different ride-sharing companies who are no longer willing to burn money anymore, right? So India, you already have companies like Rapido, you have the Uber, you have Ola, who are very, very big. It doesn't make sense anymore to start another ride-sharing company in India, right? So I don't think that is the right approach. But why particularly Nepal? Well, because Nepal was close, আধা ঘন্টা চলে যাওয়া যায়, and it has a lot of bikes, right? So Great observation. So no, not really. Like, why, Pathao is only available, the rides is only available in Dhaka, Chittagong, and maybe Sylhet. We are not even available in other markets in Bangladesh. And people asked, can Fenite কেন start করতেছি না, কুমিল্লাতে কেন start করতেছি না? Well, because there is not enough bikes over there, right? ওখানে যদি আমার 50,000 বাইক থাকে, let's say, in an entire market, maybe I get 5,000 bikes total in the entire market, which is honestly like not enough. Yeah. And then there's a whole host of compliance issues as well for ঢাকার বাইরের মার্কেট, বিকজ ওইখানে তো সবাই লাইসেন্স ঠিক মতো রাখে না। ঢাকাতেই লাইসেন্স মানুষ কম, অ্যান্ড উই আর বাউন্ড টু অনলি অন বোর্ড সার্টেন কোয়ালিটি অফ বাইকস। সো ঢাকার বাইরে মানুষ কিন্তু আসলে বাইক লাইসেন্স এত কেয়ার করে না। দের মে বি মোর বাইকস বাট দে আর নট লাইসেন্সড। আমার একটা জায়গায় কিউরিয়াসিটি ছিল যে আপনারা নেপালের মার্কেটে অনেক দিন ধরে আছেন অ্যান্ড বাংলাদেশের মার্কেট তো সেই শুরু থেকেই। সো আই মিন হোয়াট আর দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু মার্কেটস ওয়াইল Pathao is operating from the consumer angle and overall the market angle? The culture is very different, right? And dude, Nepali culture is in many ways a lot better than Bangladesh. Don't cancel me for saying it. But I'll give you a practical example, right? One of the most common problems we have, a big problem we have in Bangladesh market is offline rides. Yeah. Right? আমরা পাঠাও প্রমোট করছি, উই মেড, বিফোর আস দের ওয়াজ নো সাচ থিং অ্যাজ আ মোটর বাইক রাইড শেয়ারিং, রাইট? এখন সিএনজির মতো রাস্তায় রাস্তায় কোনায় কোনায় বসে থাকে, অ্যান্ড দে আর অপারেটিং অফ প্ল্যাটফর্ম, বাট মানুষজন বলছে এই পাঠাও এটা, বাট দে নট ইন দ্য পাঠাও অ্যাপ, রাইট? বাট দেয়ার ব্র্যান্ডেড আস পাঠাও এনিওয়ে। অ্যান্ড উই ট্রাইড ইন মেনি ডিফারেন্ট, উই ট্রাইড টু কোঅর্ডিনেট with the police, we tried to have our people on the ground, we had to try to do our education, and we were not able to, we still are not able to এই অফলাইন রাস্তা বন্ধ করা, বিকজ ইটস এ পার্ট অফ দ্য কালচার। বাংলাদেশের কালচার হচ্ছে খ্যাপ, বাংলাদেশের কালচার হচ্ছে যে আমি কত টাকা মারতে পারবো আর কত টাকা আমি কম দিতে পারবো, এটসেট্রা। দিস কালচার ডাজ নট এক্সিস্ট ইন নেপাল। Same app, same product, but there is no offline trips in Nepal. And that's crazy, right? Keno? Because in Nepalese people are more, people-centric. Oder pura culture is very, tourist-centric. Touristrai hode oder bhat, right? So they want to give good experience to other people. And if they so that means a offline rides হয় না, মানুষজন করে না। So that's what I mean, the cultural difference. You can have this, we have the same app, but নেপাল আমার এই প্রবলেমটা নাই, বাংলাদেশের প্রবলেমটা আছে। বাংলাদেশের প্রবলেম চেষ্টা করলেও থামাতে পারতেছি না, নেপাল এটা প্রথম থেকেই নাই, রাইট? অ্যান্ড so take that information and do with it as you will.
Yeah, that's a very nice observation. Even back in 2018 and 19 যখন আমরা পাঠাও সার্চ করতাম ইনস্ট্যান্টলি 3 to 4 মিনিটসের মধ্যে পাঠাও রাইটস পেয়ে যেতাম, বাট দ্য সিচুয়েশন ইজ এ বিট ডিফারেন্ট নাও, যে এখন অফলাইন রাইটস বা অন্যান্য আরও নানা কারণে হয়তো পাঠাও রাইটস আমরা আগের মতো পাই না। আই মিন ইট টুক সাম টাইম টু গেট আ রাইটস, বাট স্টিল এই যে পাঠাও দেখা গেছে যে অফলাইনে রাইটস হলেও মানে 2018 সালের আগে মানুষের মাথায়ই ছিল না যে কেউ আসলে বাইকে করে একজনের সাথে আরেকজন যাবে Yeah. and এটার জন্য একটা বিগ মার্কেট ক্রিয়েট করবে। সো এই জায়গাটাতে আমি মনে করি পাঠাওয়ের একটা বিশাল কন্ট্রিবিউশন আছে, ওয়েদার পিপল আর টেকিং অনলাইন আর অফলাইন রাইটস। সো এই জায়গা থেকে আই উড ম্যাসিভলি থ্যাঙ্ক পাঠাও, বিকজ আমার নিজের আসলে পাঠাওয়ার জন্য অনেক লাইফে অনেক টাইম সেভ হয়েছে, অ্যান্ড আই এম গ্রেটফুল টু Nice. পাঠাও ফর দিস। Awesome. ইয়া ভাই, সো আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে যে আপনারা উইন্ড অ্যাপে এখন বর্তমানে যদি বলা হয় যে উইন্ড অ্যাপকে আপনি জাস্ট 1 মিনিটে প্রেজেন্ট করবেন, দেন Oh, হাউ man. ইউ উইল ডু ইট? It's very difficult, but Wind.app আমরা যে business start করেছিলাম, we have pivoted a bit away from that. হ্যাঁ, right now we serve enterprise clients, right? So এখন what Wind.app does, it's what we call a fiat to stablecoin infrastructure, which means we help digital assets, digital dollars to be converted into fiat currencies in 40 different markets. So we have customers from all over the world. We have people from Singapore, Saudi Arabia, তারপরে UAE, even as far as away as Estonia, certain European countries, etc., who are using Wind.app. These are businesses who are using us for digital dollars into fiat payouts, right? So this has now become a much more technical product. We have an app, but not a lot of people are using the app itself. 95% of our business is B2B, right? We serve directly businesses. সো আপনাদেরকে যদি বলা হয় যে মানে হু আর দ্য লাইক প্রাইমারি কম্পিটিটরস অফ উইন্ড, সো এই কোম্পানিগুলো কারা? So those would be larger companies like Thunes, TerraPay, who are providing this infrastructure, this cross-border payments infrastructure, right? So we do the same, but we serve a very different demographic. Our customers are other remittance companies. Our customers are other, Web3 on-off ramping companies or even exchanges who we help, convert between digital dollars and into fiat, right? So it's a very infrastructure layer, very B2B. We don't as aggressively promote to consumers right now. নাও কামিং ব্যাক টু পাঠাও অ্যাগেইন, সো আমরা যদি পাঠাওয়ের ফান্ডরেজিং জার্নিটা নিয়ে কথা বলি, সো ওভারঅল আপনারা কয়টা রাউন্ড রেজ করেছেন, অ্যান্ড হাউ ওয়াজ দ্য ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স? So many, right? Because again, like money is always very difficult to get, and our strategy was okay, je taka dibe songe songe just niye nibo. Because if someone's giving you money, you don't make it very complicated for them. You have to make it very easy for them to give you money. So we started off with some angel investment, then we did a seed 1, seed 2, seed 3, therefore we did a series A, then we did A1, A2, A3, and it was broken down into a lot of different rounds, right? Because for us it was also very difficult to get large investors on board. So some of the times we just get some smaller investor, cobble it up together, একটা round করে ছোট একটা round করে, it's a continuous process. It wasn't usually startups raise every, let's say, 2 years, 3 years, etc. We were raising continuously, like every month. Yeah, I also think the same. Fundraising is a full-time job for the startup founders who are actually involved in fundraising. But পাঠাওয়ের এতগুলো ফান্ডরেজিং স্টোরির মধ্যে যদি আপনাকে বলা হয় যে সবচেয়ে কোন ফান্ডরেজিং জার্নিটা সবচেয়ে বেশি এক্সাইটিং অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং ছিল?
our Series A investor, Gojek, ওদের kind of was very interesting because what happened was that, there was this one time, I met Nadeem, who was the founder of Gojek in Indonesia. And currently he's the education minister in Indonesia. Yeah, he became the education minister. He's a big shot now. So so I got a meeting with him, and I met ওদের অফিসটা was literally a shopping mall. শপিং মলের উপরের দুইটা ফ্লোর ওরা হচ্ছে রিকনস্ট্রাক্ট করে ওরা অফিস বানিয়েছে। সো ডিফারেন্ট দোকানস আর ডিফারেন্ট অফিস রুমস আর মিটিং রুমস এরকম করে সাজানো। সো শপিং মলের নিচে দের ইজ আ ফুড কোর্ট। সো নাদিম ইজ ভেরি বিজি অ্যাজ ইট হ্যাপেন্স, অ্যান্ড আই এম লাইক, ওকে, ইউ নো হোয়াট, লাঞ্চ টাইম পাইছি। সো হি কেম ডাউন to have food in the food court, and I was there with him also. I had 30 minutes, less than 30 minutes probably, to pitch to him. I was like, did my pitching. I was like, hey, you are a great inspiration. We're trying to do the same thing. Right? Would love to have you on board. Right? It was a very short pitch. So was it a pre-scheduled meeting? It was a pre-scheduled meeting, but it was like not a meeting. It's food court. আমরা খাচ্ছি আর কথা বলছি, ও খাচ্ছে আমি কথা বলতেছি, because that's the only time I could get from him. And that was like, he likes the idea, he likes me. I was like, okay, great. And তারপর আরও 3 মাস 4 মাস 5 মাস পরে, we were able to get that check in, because after that there was also obviously a lot of process. But yeah, that was very interesting, right? Because normally আমরা মনে করি কি একটা পিচ হবে একটা ফর্মাল একটা জায়গায়, প্রপার একটা পিচ। লাইক নো, ইট ওয়াজ লাইক খেতে ফুড কোর্ট, দ্যাট ওয়াজ দ্য পিচ। বাট আপনি যে এই যে লাইক ইউ হ্যাড আ মিটিং উইথ দ্য সিইও অফ গোজেক, সো ওই জায়গাটাতে দেখা যায় যে বাংলাদেশের অনেক ফাউন্ডারই যেতে পারে না। সো এই পয়েন্টটাতে আসলে যাওয়ার ওয়েটা কি? ওয়েল, you have to think of your cap table as a tool. Right? Cap table is not just, who is giving you the money. You can't take every money. Yeah. You have to take in relevant money. So one of my first investors was also an investor in Gojek, and we had to seek him out. We had to find him to get him involved with us. তারপরে ওকে আমরা অনেক কনভিন্স করে যে একটা মিটিং দাও, and it took him many months to also arrange that meeting, right? So এরকম করে যে the people you have in your company, they should at least come from a relevant industry or relevant to you, right? That helps. Let's say you're building something in education. If you have investors who have also invested in other education companies, number one, that means that they already understand the market. Yeah, definitely. They already understand the product, so you have to convince them less about it. So they're already sold on it, right? Or already investors, they have a hypothesis already. And then they also know relevant people. So you have to, when you're raising money, don't try to raise money from just in every rich people you meet. Try to find people who are aligned with the product or the market. Yeah, the smart money, I guess. So yeah, smart money. I would consider that to be definitely smart. সো ভাই আমার যেই জিনিসটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ফান্ডরেজিংয়ের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে লাইক ফাইন্ডিং আউট দ্য ইনভেস্টার্স, বাট এখানে আসলে খুবই আরও একটা ইম্পর্ট্যান্ট স্টেপ হচ্ছে ডিউ ডিলিজেন্স। সো যেই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে লাইক বাংলাদেশি কোম্পানিজ দে স্ট্রাগল আ লট, অ্যান্ড সো এই জায়গার থেকে আসলে কীভাবে লাইক ডিউ ডিলিজেন্স প্রসেসগুলো কীভাবে হয়, অ্যান্ড কীভাবে আসলে ফাউন্ডাররা এই ডিউ ডিলিজেন্স প্রসেসটাকে আসলে I don't think due diligence is the problem. I think problem is most Bangladeshi startups are not as good, right? Everyone thinks that they're good, but when you're raising hundreds of thousands of dollars, when you're raising millions of dollars from international large investors, venture funds, etc., you have to be really, really good.
and how many startups in Bangladesh right now are, let's say growing 20% month on month with 200K plus revenue? Not many. Very less. So, of course, due to this যাওয়ার আগে you'd not be a consideration. So we need more quality startups. We need startups with a lot more ambition. It's not enough that you have some customers who are using you, you're making কয়েক লাখ টাকা. That's not very interesting. কয়েক লাখ টাকা is couple $1,000. Yeah. It's not a lot of money. Like international investors, they're thinking dollars, not taka. Yeah. So your bar has to be really, really high for other investors to be interested in. So I think that should be really the focus. And once you have those numbers, then you're like, dude, this is not hard. It's just giving certain reports. And if your reports are fine, then that's fine. Yeah, that's a very nice insight. But ভাই, আপনি যেহেতু আসলে ফাউন্ডার এবং সাথে সাথে আপনি ভেঞ্চার ক্যাপিটালগুলোর সাথেও ইনভলভ আছেন, সো আমি আসলে অন্য সাইডের স্টোরিটা জানতে চাচ্ছি যে হাউ আ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ওয়ার্কস অ্যান্ড এখানে স্ট্রাকচারটা কীরকম হয় অ্যান্ড ওভারঅল ডিলগুলো কীভাবে প্রসেস করা হয়। That's a very lomba answer, right? Because look, VC firms are also startups, Yeah. right? VC firms, they raise money from someone else and they have to have a mandate that I'll invest in XYZ. They have their processes. It can get very big. So here's TLDR, the short version of it is, number one, you have VC firm and then they have to raise money from limited partners, LPs. Yeah, they are the investors of VC. They are the investors of investors, right? So they and then you have general partners who are like actively involved. They're the ones who are deploying the capital, right? So LPs, they don't really do anything. GPs are the ones who are actually doing the work, right? So what these VCs do is they raise a fund. The fund has to have certain criteria, right? So a fund may have a criteria যে আমি খালি SaaS startup-এ invest করব, or আমি Southeast Asian startup-এ invest করব, or আমি খালি agriculture-এ invest করব, etc. Right? So এরকম করে বেশি mandate থাকে. Then this is where a lot of we think all investors are same, but they're not. If you go to an agriculture investor and say, hey, আমি বাংলাদেশে এটা বানাচ্ছি, they may not be interested. Or I'm a Southeast Asian investor, এটাই আমার mandate. Bangladesh is not a part of Southeast Asia, it's South Asia, right? So you're not going to get that investor. So you have to know the particular investor type. And then you pitch, they have these funds that they need to deploy within a period of time, and that fund matures over 7 to 10 years, during which time they would want returns, right? So যখন তারা ফান্ড ডিপ্লয় করতেছে তখন তো করার পরে you as a founder are supposed to, Series A, Series B, Series C, as you proceed, they will start selling a little bit more and more, and they get the returns and they pass on those returns to they are LPs. So that is sort of the process. এখন আমাদের যেখানে সবাই আটকায় যায় হচ্ছে যে most funds don't have a mandate to invest in Bangladesh. Yeah. Right? You go to Southeast Asian investors, Singapore, they're like, oh, I'm Southeast Asia, they invest kori. Bangladesh is not a part of Southeast Asia. And they're like, oh, okay. Tahle South Asia ke? South Asia, they just think of India because India is just so damn big. So those Indian funds, they are not looking to invest in Bangladesh. You go to UAE. UAE te কিছু fund invest in Bangladesh. Because then Bangladesh is not a part of MENA, but then they brand it as, oh, no, Muslim country, so sort of MENA plus. So getting those mandates in means that you have to convince those fund managers, those VCs, a lot more, right? যে হ্যাঁ তোমার ম্যান্ডেটের মধ্যে or ম্যান্ডেটের বাইরে তুমি ইনভেস্ট করবা, এইভাবে ইনভেস্ট করবা. You have to make it easy for them, right? So that's in short how funds work.
right? And understanding that, hey, these GPs are also people like us. They are also not the people with money. And they're hired to deploy money from someone else. Will actually help a lot in considering how you're approaching these people. ওকে ভাই, বিইং অ্যান ইনভেস্টর ইয়োরসেলফ, আমি যদি আস্ক করি আপনাকে যে লাইক এখন কোন ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে আপনি অ্যাক্টিভলি আসলে ইনভেস্ট করার জন্য চিন্তা করবেন, লাইক ইফ ইউ উড অ্যাক্টিভলি ইনভেস্ট? So I would look at companies who have international footprint, right? I would look at companies who have either SaaS or on other models, but they have to have an international customer base, because that would unlock international capital, right? And then এই যে বাংলাদেশ নিয়ে একটা স্টিগমা যেটা বললাম আমরা আছে, that is, you don't need to answer it, because then you're not a Bangladeshi company. Yeah. Again, like not a great thing to say, but that's how reality is today. Yeah, there is a saying that, let's say if you have $100 worth of money, then you should not invest more than $10 in startups. So because it's a very risky game. But I would like to know যে ধরেন আপনার জায়গা থেকে আপনি বাকি $90 আর কোথায় কোথায় ইনভেস্ট করতেন টু গ্রো ইয়োর মানি ইন আ স্মার্টার ওয়ে? বাংলাদেশের ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি খুবই কম, unfortunately, right? The stock market of Bangladesh is not great. The bonds market also some money, but not a lot of money. I would just say that invest in yourself more. It's actually better that way, right? Rather than finding place to invest, because honestly there aren't many, right? And I wouldn't also recommend most people to invest in startups, because your money is illiquid. হ্যাঁ, তো টাকা যখন দিচ্ছ ধরে রাখো যে অ্যাটলিস্ট 10 বছর টাকাটা আর দেখবো না, রাইট? হ্যাঁ, and most people don't have that patience, right? Unless you have like a very ultra rich, you're a high net worth individual, that's different তখন. But until that point, do a lot more of the boring stuff, right? Invest in yourself, try to add more and more like income sources. থ্যাংকস ভাই ফর ইয়োর নাইস টিপস। সো অনেক তো আমরা স্টার্ট আপ অ্যান্ড ইনভেস্টিং নিয়ে আলোচনা করলাম। লেটস কাম ইন টু ইয়োর চাইল্ডহুড। সো আপনি যদি আপনার চাইল্ডহুডের কোনো ইন্টারেস্টিং মেমোরিজ শেয়ার করতেন, কিংবা আপনার লাইক স্কুল অ্যান্ড কলেজ লাইফ ইন সানিডেল অ্যান্ড অলসো মাস্টার মাইন্ড। Oh man, I blanked those memories out. I mean, school life is not something that I was very proud of, right? Yeah, just I was very introverted. I was always লুকায় গল্পের বই পড়ার মানুষ ছিলাম, right? So I didn't have many school life friends. I still don't, right? Yeah, dude, like I was the kid who was watching animes and playing online games on 15 kbps dial-up internet connection, and playing with IRC key, trying to learning how to program. I was very introverted. I don't have a lot of good memories of my school life, man. সো আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনার লাইফের কোন টাইমটা আপনি আবার ফেরত নিতে চান, আপনি কোন টাইমটা নেবেন? The Pathao experience was really great, right? The 2016 to 19 era, personally, I had the most amount of growth, right? I was someone who has never been outside of Bangladesh to, traveling the world. হঠাৎ করে I was talking with, millionaires and billionaires, and the things that the companies that we read about on TechCrunch, and I was like, I was interacting with their people. So coming from that kid who was in Komolapur, and বাসে ট্রাভেল করতেছিল to Uttara and going to Singapore and and UAE and
USA and হঠাৎ করে পুরো world is my oyster. That was a very, very exciting period of my life. And if I could do that again, that would be, if I could build Pathao again, that would be, something else. ডেফিনেটলি আমরা সবাই আসলে সেটাই চাবো। সো ভাই আরেকটা কোশ্চেন, ছোটোবেলায় দেখা যায় যে যারা অন্টারপ্রেনার হতে চায় তাদের গার্জিয়ানদের সাইড থেকে একটা প্রেশার থাকে ইন বাংলাদেশ, যে গার্জিয়ানরা এখনও অন্টারপ্রেনারশিপটাকে ওইভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে নাই। সো দিস ইজ আ ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ ফর দ্য পিপল যারা আসলে দে ওয়ান্ট টু বি অ্যান অন্টারপ্রেনার। সো এই জায়গাটা থেকে কি আপনি চ্যালেঞ্জ ফেস করেছিলেন, কিংবা যারা আসলে চ্যালেঞ্জ ফেস করছে তারা কিভাবে এটা ওভারকাম করতে পারে? I mean, একটু চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই, right? Because think about it, right? Your parents, or at least my parents, worked really hard to put me in North-South University, which was very expensive for them. I wouldn't say that it was easy to get me through at least the first couple of years over there. So যখন আমি কোনো জব না করে বলি যে না আমি এটা বানাবো, লাইক কেন এত কষ্ট করে তোকে পড়াশোনা করাইছি, এখনকার ডেলিভারি ম্যান হইতে হবে কেন, রাইট? অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ কমন সেইং, সবাইকে বিসিএস দিতে হবে। I didn't face the BCS pressure, but I faced the তোমার ফ্রেন্ডরা তো যে বিএটিতে জব করতেছে, ইউনিলিভারে জব করতেছে, তুমি কেন করতে পারতেছো না? And look, the answer over there is that don't listen to your parents a lot. I also convinced my parents that hey, at least give me 2 or 3 years, let me try to do this. If it doesn't work out, I'll go and get a job, right? And they're convinced by that. So after studies, or you can start your entrepreneurship journey while you're studying, and you can buy yourself at least 2-3 years, right? But yeah, don't also think that তোমার স্টার্টআপই করতে হবে. There are many different kinds of businesses out there that you can do. Yeah, right? They're like SMEs are even still now the biggest sector. Bootstrap business is really, really good. Startup প্যারাই নিও না. Definitely. It is very para. It is অনেক ঝামেলার একটা জায়গা. So obviously your parents will say things to you because they want the best out of you. Know that it is coming from a place of love. Because আমাদের প্যারেন্টস অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছে, রাইট? আমাদের প্যারেন্টসদের কিন্তু এখন আমাদের যত অপরচুনিটি আছে আমাদের প্যারেন্টস তত অপরচুনিটি ছিল না। ডেফিনেটলি অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছে, তারাও হয়তো অনেক কষ্ট করে টাকা সেভ করে তোমাকে স্কুলে ইউনিভার্সিটিতে পাঠাইছে। সো দে ওয়ান্ট ইউ টু ডু সামথিং সেফার বিকজ দে ওয়ান্ট টু ফিল সেফ, রাইট? সো ইটস কামিং ফ্রম আ প্লেস অফ লাভ. You have to carve your own independence out of it, right? So respect all the parents, but also you don't have to always listen to them, right? You're older now. ওয়ান লাস্ট ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন, আমরা যারা ফাউন্ডাররা আছি সো প্রায়ই আমরা বার্ন আউট হয়ে যাই। দেখা যায় যে লাইক ইনভেস্টরদের প্রেশার, টিমের প্রেশার, পারফরমেন্স মিট করার প্রেশার, ট্র্যাকশনের প্রেশার, সো পার্সোনাল লাইফের প্রেশার, সো সব প্রেশার হ্যান্ডেল করে সামটাইম ইটস রিয়েলি টাফ টু মুভ অন। সো এই জায়গাটা থেকে আসলে আপনি কিভাবে নিজেকে ব্যালেন্স করেছিলেন, অ্যান্ড লাইক দ্য আপকামিং অন্টারপ্রেনার্স অ্যান্ড দ্য রানিং অন্টারপ্রেনার্স তাদের আসলে কিভাবে এই জায়গাটা ব্যালেন্স করা? আই ডোন্ট থিঙ্ক আমি ব্যালেন্স করতে পারছি ঠিক মতো, বাট ওভার টাইম ইউ স্টার্ট টু ডেভেলপ. You start to understand that, okay, you know what, I need to be more disciplined, right? Motivation only takes you up to a certain point, right? You have to be disciplined. You have to, sounds very rough, but wake up on time. You have to, eat on time. You have to take care of your health. You have to start going to the gym. Right? Everyone should go to the gym, right? You can start meditating, right? You can start journaling. There is a lot of tools in trying to manage your anxiety, manage the pressure, right? The pressure ta ashbe, you have to expect pressure থাকবেই সব সময়. Life itself is pressure, but you have to also accept that burnout অথবা টায়ার্ড হয়ে যাও যেটাই বলো,
মোটিভেশন হারিয়ে যাওয়া যেটাই বলো, এর মধ্যেও কাজ করে যেতে হবে। Definitely. Discipline will take you places where motivation will not, right? So you have to be very disciplined about your life. থ্যাঙ্কস ভাই ফর দ্য নাইস টিপস। সো আপনাকে যদি বলা হয় যে এখনকার দিনে যারা ফাউন্ডার আছে তাদেরকে যদি আপনি 3টা টিপস আপনি শেয়ার করতে চান, আই মিন ওই টপ 3টা টিপস কি হবে? What types of founder, first of all? স্টার্ট আপ ফাউন্ডার ডেফিনেটলি। Startup founderদেরকে 3 tips. Tip number 1 is, whatever money you have in the bank, think of it that this is the only money you are going to have in the bank ever, right? Think যে আমি কখনো রেজ করতে পারবো না, এটা এই টাকা দিয়ে আমার পুরো বিজনেস বানাতে হবে, right? Which is something very opposite to what foreign investors will tell you, that they'll tell you burn to grow. I have a very opposite advice for Bangladesh investors. Don't burn to grow. Try to build something more sustainable, because বাইরের দেশে বার্ন করলে ক্যাপিটাল আসে, বাংলাদেশে বার্ন করলে ক্যাপিটাল আসবে না, right? So number 1. Number 2 tip is, don't chase vanity metrics, right? Your metric of growth should be just your revenue. That's it. Not how many awards you're getting, not how much likes you have, not your personal brand. Those are not metrics of success. Your only metric of success is how much revenue you're making. If you're making revenue, then everything else is going to follow. Don't spend money on PR. Don't spend money on just branding or marketing. Just focus on just revenue growth. Tip number 3 is, so focus on yourself, right? We talked about burnout ektu age. Now you have to have a good sort of framework in which you are disciplined, right? You have to have the mindset that this is a long game. You are not going to probably make money for the next 10 years. So you are in it for the long game, and how do you stay disciplined? How do you take care of yourself and your personal life along with your business should also be a priority for you, right? Otherwise, you are going to get tired of all of this, right? You have to chase discipline and grit above all else. সো আমরা আসলে কথা বলতে বলতে অনেকটুকু সময় পার করে ফেললাম। সো এখন আমরা অলমোস্ট লাস্ট স্টেজে চলে এসেছি আজকের পডকাস্টের। সো এটা হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা সেগমেন্ট, র্যাপিড ফায়ার। আমি আপনাকে 5টা কোশ্চেন করবো, ইউ নিড টু অ্যান্সার ইন জাস্ট 1 minute. Sure. So my first question would be, Little Jewels, Sunnydale or Mastermind? Which one? Little Jewels. Your favorite investor? This investor that introduced me to Gojek, this person called David Halbert. He taught me a lot. Yeah. Thailand or Vietnam? Thailand, 100%, all the time. Your favorite books for startup? Hard Thing About Hard Things by Ben Horowitz. Your favorite movie? Hard one. Fight Club. Fight Club, okay. So আপনাকে যদি একটা চুজ করতে বলা হয়, Pathao or Wind, which one you will choose? I can choose between 2 babies, right? One is grown up, one is এখনো diaper change করতে হইতেছে, right? I can choose. Okay, পাহাড় নাকি সমুদ্র? সমুদ্র. Your favorite productivity hacks? If something takes less than 2 minutes to do, I just do it, right? I don't put it on a to-do list, I just do it. সো দিনে আপনি মানে যেই অ্যাপগুলো ব্যবহার করেন তার মধ্যে কোনটাতে বেশি সময় দিয়ে থাকেন? Twitter. ওকে, থ্যাঙ্কস ইলিয়াস ভাই ফর ইয়োর ওয়ান্ডারফুল টাইম, অ্যান্ড আজকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, স্পেশালি ফ্রম ইয়োর আর্লি লাইফ to venture building, from Pathao to Wind.app, and also the overall fundraising story, and founderদের early stage কিভাবে কাজ করা উচিত, to burn out and everything. So it was a nice conversation we are having, and best of luck for your future journey with Wind.app. Thank you. It was great to be here.
সো থ্যাংকস এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং দ্য থার্ড এপিসোড অফ ইন্টারেক্টিভ আড্ডা। সো আজকের এপিসোডে আমাদের সাথে ছিলেন ইলিয়াস ভাই। হি ইজ দ্য ফাউন্ডার অ্যান্ড ফর্মার সিইও অফ পাঠাও অ্যান্ড ফাউন্ডার অফ Wind.app। সো নেক্সট এপিসোডে আপনারা যাকে চান প্লিজ কমেন্ট করে জানিয়ে দিন, এবং আমরা ইলিয়াস ভাইয়ের মতো স্টার্ট আপ ইন্ডাস্ট্রির আরও ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কাউকে নিয়ে আসতে চাই। সো সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং ইন্টারেক্টিভ আড্ডার সাথে আপনি যুক্ত থাকুন।